J. Orni to icktlan. Carlos Castaneda. Introduction. On Saturday, May 22, 1971. I went to Sonora, Mexico, to see Don Juan Matus, a Yaqui Indian sorcerer, with whom I had been associated since 1961. I thought that my visit on that day was going to be in no way different from the scores of times I had gone to see him in the 10 years I had been his apprentice. The events that took place on that day and on the following days, however, were momentous to me. On that occasion my apprenticeship came to an end. This was not an arbitrary withdrawal on my part but a bona fide termination. I have already presented the case of my apprenticeship in 2 previous works, The Teachings of Don Juan and A Separate Reality. My basic assumption in both books has been that the articulation points in learning to be a sorcerer were the states of non-ordinary reality produced by the ingestion of psychotropic plants. In this respect Don Juan was an expert in the use of 3 such plants. Datura anoxia, commonly known as Jimson weed, Lothiophora williamsi, known as peyote, and a hallucinogenic mushroom of the genus psilocybe. My perception of the world through the effects of those psychotropics had been so bizarre and impressive that I was forced to assume that such states were the only avenue to communicating and learning what Don Juan was attempting to teach me. That assumption was erroneous. For the purposes of avoiding any misunderstandings about my work with Don Juan I would like to clarify the following issues at this point. So far I have made no attempt whatsoever to place Don Juan in a cultural milieu. The fact that he considers himself to be a Yaqui Indian does not mean that his knowledge of sorcery is known to or practiced by the Yaqui Indians in general. All the conversations that Don Juan and I have had throughout the apprenticeship were conducted in Spanish, and only because of his thorough command of that language was I capable of obtaining complex explanations of his system of beliefs. I have maintained the practice of referring to that system as sorcery, and I have also maintained the practice of referring to Don Juan as a sorcerer, because these were categories he himself used. Since I was capable of writing down most of what was said in the beginning of the apprenticeship, and everything that was said in the later phases of it, I gathered voluminous field notes. In order to render those notes readable and still preserve the dramatic unity of Don Juan's teachings, I have had to edit them, but what I have deleted is, I believe, immaterial to the points I want to raise. In the case of my work with Don Juan I have limited my efforts solely to viewing him as a sorcerer and to acquiring membership in his knowledge. For the purpose of presenting my argument I must first explain the basic premise of sorcery as Don Juan presented it to me. He said that for a sorcerer, the world of everyday life is not real, or out there, as we believe it is. For a sorcerer, reality, or the world we all know, is only a description. For the sake of validating this premise Don Juan concentrated the best of his efforts into leading me to a genuine conviction that what I held in mind as the world at hand was merely a description of the world, a description that had been pounded into me from the moment I was born. He pointed out that everyone who comes into contact with a child is a teacher who incessantly describes the world to him, until the moment when the child is capable of perceiving the world as it is described. According to Don Juan, we have no memory of that portentous moment, simply because none of us could possibly have had any point of reference to compare it to anything else. From that moment on,
However, the child is a member. He knows the description of the world, and his membership becomes full-fledged. I suppose, when he is capable of making all the proper perceptual interpretations which, by conforming to that description, validate it. For Don Juan, then, the reality of our day-to-day life consists of an endless flow of perceptual interpretations which we, the individuals who share a specific membership, have learned to make in common. Карлос Кастанеда. Книга 3. Путешествие в Икстлан. Введение. В субботу, 22 мая 1971 года я приехал в Сонору, Мексика, чтобы увидеться с Хуаном Матусом, индейцем-магом из племени Яки, с которым я был связан с 1961 года. Я думал, что мой визит в этот день никак не будет отличаться от множества других визитов, которые я делал за те 10 лет, пока я был его учеником. События, которые имели место в тот день и в последующие дни были для меня поворотными. На этот раз мое ученичество пришло к концу. Это не было каким-либо моим уходом, а законченным окончанием учения. Я уже представил мое ученичество в 2 предыдущих книгах «Учение Дона Хуана» и «Отделенная реальность». Моим основным положением в обеих книгах было то, что основными моментами в учении на мага были состояния необычной реальности, производимые приемом психотропных растений. В этом отношении Дон Хуан был экспертом в использовании 3 таких растений: датура иноксия, известной, как дурман, лифофика ойлемби, известной, как пейот, и галлюциноге, эннегрипп из рода псилисип. Мое восприятие мира под воздействием этих психотропных веществ было таким запутанным и внушительным, что я был вынужден предположить, что такие состояния являлись единственной дорогой к передаче и обучению тому, чему Дон Хуан пытался научить меня. Это заключение было ошибочным. Чтобы избежать любого недопонимания в моей работе с Доном Хуаном, я хотел бы прояснить следующие моменты. До сих пор я не делал никаких попыток поместить Дона Хуана в культурные рамки. Тот факт, что он считает себя индейцем Яки, не означает, что его знания магии известны индейцам Яки в основном или практикуются ими. Все разговоры, которые мы провели с Доном Хуаном во время моего ученичества, велись на испанском языке, и лишь благодаря его отчетливому владению этим языком я смог получить полные объяснения системы верований. Я сохранил название этой системы «Магия», и я также по-прежнему называю Дона Хуана магом, потому что это те категории, которые он использовал сам. Поскольку я был способен записать большинство из того, что было сказано на его позднейших фазах, я собрал большую кучу записок. Для того, чтобы сделать эти записки читабельными и в то же время сохранить драматическое единство учения Дона Хуана, я должен был издать, а то, что я выпустил, является, я считаю, не относящимся к тем вопросам, которые я хочу поднять. В моей работе с Доном Хуаном я ограничивал свои усилия рамками ведения его как мага и получения ЧЛ и НСТ в его знании. Для того, чтобы выразить свою мысль, я должен прежде объяснить основные моменты магии так, как Дон Хуан представил их мне. Он сказал, что для мага мир повседневной жизни не является реальным или вокруг нас, как мы привыкли верить. Для мага реальность, или тот мир, который мы все знаем, является только описанием. Для того, чтобы упрочить этот момент, Дон Хуан сконцентрировал основные свои усилия на том, чтобы подвести меня к искреннему убеждению, что тот
Мир, который я имею в уме, как окружающий, был просто описанием мира. Описанием, которое было накачано в меня с того момента, как я родился. Он указал, что любой, кто входит в контакт с ребенком, является учителем, который непрерывно описывает ему мир, вплоть до того момента, пока ребенок не будет способен воспринимать мир так, как он описан. Согласно Дону Хуану, мы не сохраняем памяти этого поворотного момента просто потому, что, пожалуй, никто из нас не имел никакой точки соотнесения для того, чтобы сравнить его с чем-либо еще. Однако, с этого момента и дальше ребенок становится членом. Он знает описание мира, и его членство становится полноправным, я полагаю, когда он становится способным